What is data science? 1960s నుంచి आज ఎవరికి ఈ 9 years of experience లో డేటా సైన్స్ ఎలా మారింది అని మీ ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ChatGPT lot of LLMs generate whatever because of the technology and because of the computational power that most of the referrals are getting through LinkedIn only, so I think that data science is like magic. అది కాదు. డేటా సైన్స్ లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? కానీ ఎక్కడి నుండి మొదలు పెట్టాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి, అసలు ఈ ఫీల్డ్ లో ఎలా గ్రో అవ్వాలి ఏం క్లారిటీ లాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ రోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు. ఆయనకి 9+ years ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ డేటా సైన్స్ లో. ఆయన ఒక బిగ్ 4 కంపెనీలో డేటా సైంటిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఆయనతో కలిసి అసలు ఈ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావాలంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలి, దీనికి కోడింగ్ అవసరం ఉందా లేదా, ప్రెషర్స్ అయినా ఆర్ ఆల్రెడీ మీరు జాబ్ చేస్తూ నాన్ ఐటీ ఆర్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది, మీరు ఈ ఫీల్డ్ డొమైన్ లోకి వద్దాం అనుకుంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనేది మీకు నేర్చుకోవాలి అనేది వీడియోలో క్లియర్ గా చూద్దాం. హాయ్ బాలు గారు, వీఆర్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ లక్కీ టెక్ టాక్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. సో మీ గురించి షార్ట్ గా మా ఆడియన్స్ కి చెప్తారా? Yes. So I'm Balasubramanian, currently working as a senior associate in data in one of the top banks here. So yeah, my educational background, I did my BTech in computers. After that, masters in artificial intelligence. Now I have close to 9 years of experience in data science. Great. That is about. సో చాలా మందికి ఉన్న పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ డేటా సైన్స్, దాని గురించి మీ మాటలు. Yes. So data science అనేది combination of multiple fields అన్నమాట. It's like it includes maths, it includes domain expertise, it includes knowledge of algorithm, especially machine learning algorithm, combination of technologies. So it's a combination of multiple fields basically to achieve purposeful insights అన్నమాట. And so ఏంటంటే డేటా సైన్స్ అనేది మనకి కావాల్సిన డేటాని యూజ్ చేసి దాన్ని ఒక పర్పస్ఫుల్ ఇన్సైట్స్ తీసుకురావాలి, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనము ఎలాగా ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో దట్స్ హౌ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్. డేటా సైన్స్ అనేది ఒక బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్. ఇట్స్ లైక్ లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు సాల్వ్, మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది, అది స్పామా కాదా అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది. యూ కెన్ యూస్ డేటా. సో బేసికలీ ఫిషింగ్ ఈమెయిల్ అటువంటివి మీరు చెక్ చేస్తూ ఉంటారా? స్పామా కాదా అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ మీరు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు? లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకి డేటా ఎలా ఉంది అంటే లెట్స్ సే సమ్ ఈమెయిల్స్ ఆర్ దేర్ which are outside your domain external domains. You can also some keywords. Let's say నీ ఈమెయిల్ లో పే నౌ ఇలాగా ఏమైనా కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏం చేశారంటే డేటా సైన్స్ యూస్ చేసి యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద బాడీ కంటైన్స్ సర్టెన్ కాంటెంట్, నాట్ జస్ట్ పే నౌ, లైక్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ వర్డ్ రిలేటెడ్ టు దట్ యాజ్ వెల్. సో ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను, ఈమెయిల్ కాదా, స్పామా కాదా అనేది మనం డేటా సైన్స్ యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్. సో మీ డేటా సైన్స్ జర్నీ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేశారు అండ్ మీరు ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావడానికి ఏం చేశారు? అంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ యూస్ చేశారు ఆర్ ఎనీ కోర్సెస్ ఏమైనా నేర్చుకున్నారా పర్టికులర్ గా దీనికోసం? I'll start with that. So for me data science, so నేను చెప్పాను కదా బీటెక్ అయిన తర్వాత I did masters in artificial intelligence. Okay. So artificial intelligence అనేది నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో 9 years బ్యాక్ మీరు ఏ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో అంటే నాకు అప్పటికి బూమింగ్ అవుతుంది, బట్ స్టిల్ ఐ డెంట్ take that path. I just because I'm interested in AI, I did a master. Okay. So after that data science booming started. I got a job as a data scientist in one of the startups. Okay. That's how I went. మీ కెరీర్ని స్టార్ట్అప్ లో స్టార్ట్ చేశారు. Yeah. Super. So it's like my first step is into data science only. So I started as a data scientist in one of the startups, worked there for 3 years. Then where I went into some of the big companies as well. Yeah. Like that the career has progressed on. So it's basically my interest in artificial intelligence that led to me this. Otherwise, like the reason I did masters is to do teaching. Okay. But I'm interested in AI. I wanted to have some practical knowledge. So that's how my interests are aligned with data science. That's how I came into this field. Now I'm close to 9 years experience. సో మీరు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు దీనికి మ్యాథ్స్, అల్గారిథమ్స్ ఇవన్నీ రావాలన్నారు కదా సార్. సో ఎవరైతే ఈ డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ లోకి వద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కోడింగ్ కంపల్సరీ రావాలంటారా?
ఆర్ బేసిక్ కోడింగ్ వస్తే సరిపోతుందా? ఎస్, సో కోడింగ్ రావాలి. సో ఇట్స్ లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్, డేటా సైన్స్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మ్యాథ్స్, అంటే మొత్తం మ్యాథ్స్ రావాలి, కోడింగ్ రావాలి. అంటే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు అయితే ఈ డేటా సైన్స్ అలానే బేసిక్ మ్యాథ్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అంత ఉండదు. సమ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఎస్, బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. 90% ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్ మ్యాథ్, బేసిక్ స్టాట్స్ అండ్ మ్యాథ్స్. మీరు వినే ఉంటారు మీన్, మీడియన్, మోడ్. చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్నాం మీన్ అంటే ఏంటి, మోడ్ అంటే, అలా సింపుల్ మ్యాథ్సే మనకి చాలా కేసెస్ లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది డేటా సైన్స్. ఓకే. సో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ నేర్చుకుంటే ఫ్రెషర్స్ యూజ్ అవుతుంది అంటారు? లైక్ పైథాన్, జావా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి కదా మనకి. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు నేర్చుకొని ఈ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటారు? సో స్టార్టింగ్ విత్ పైథాన్ is a very good option because most of your data science project are in Python or PySpark. PySpark అనేది ఏంటంటే మనకి ఇఫ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ లార్జ్ సిస్టమ్స్, లెట్స్ సే 1 TB ఆఫ్ డేటా, 2 TB ఆఫ్ డేటా, చిన్నగా పైథాన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని చేయొచ్చు. దెన్ దేర్ ఆర్ డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ లైబ్రరీస్ లైక్ pandas where you can learn more about how to get data, how to structure your data, and then how to modify your data, everything. There are few data science related where you can utilize, modify data accordingly. But yeah, I think you should not worry much about coding here. Coding అనేది పెద్ద. సో బేసిక్ కోడింగ్ పైథాన్ లో నేర్చుకొని ఫ్రెషర్స్ గా ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళు ఫుల్ కోడింగ్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అంటారు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా జావా, అదర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్చుకోవాలా? ఓన్లీ పైథాన్ తో వాళ్ళు గెట్ ఇన్ అయిపోగలరు? Yeah, so most of the companies or most of the outside world is currently using Python, okay, or PySpark, as I said. Okay, initially when data science started, R is the most trusted package. Now slowly, because of the community, Python become the most used language. So మీరు Python నేర్చుకుని some other tools like Excel where you can show your data and మీ analytic skills. కొన్ని కంపెనీస్ లో ఏమవుతుందంటే they still use Excels అన్నమాట to show the analysis and also when you are presenting something, Excel also is helpful. The basic like SQL, Excel, Python, machine learning algorithms, I think that should be sufficient to get started. Okay, great. సో మీరు ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా పెద్ద ఛాలెంజెస్ ఎదురు చూసారా మీ కంపెనీస్ లో గానీ, స్టార్ట్అప్ లో గానీ, ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ 9 years ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏదైనా ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్, ఇది ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిందా మీకు? Right. So initially when I started with data science is still starting all over the world. అప్పుడే బూమ్ అవుతుంది. So a lot of us do not know how to productionize whatever we are. అది one of the key challenge ఇప్పుడు కూడా when we started. So we build models build చేస్తాం. సో చాలా సార్లు మనకి అండర్లైయింగ్ థింగ్స్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. సో దేర్ ఆర్ ఇందులో 2 types of models ఉంటాయి. One is black box model, one is black box and white box testings. No. This is different. Black box models అంటే అండర్లైయింగ్ లో ఏమవుతుందో మనకి తెలియదు, బట్ you will get some result. Then you have models which give an explanation to what is actually happening. Now మీకు కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే you will be worried like whether I should achieve model accuracy బాగుండాలా, అయితే నాకు ఎక్స్ప్లెయినబిలిటీ ఉండాలి. అది రియల్ వరల్డ్ సినారియోస్ లో మనం బిజినెస్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఏది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? జనరల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్న వాటికి అన్నిటికీ కూడా మోడల్స్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయని గ్యారంటీ లేదు. సో ఇట్స్ లైక్ దట్ those challenges were there, even they are there till today, but yeah, more of the support is there, more of explanations have come into place. But లీడ్స్ అండ్ టీమ్ కూడా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు ఆ టైం ఏదైనా పెద్ద నిజంగా ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నాం. సో ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ వచ్చి ఏదైనా నేర్చుకోదన్నా యాజ్ ఎ టీమ్ అందరూ సపోర్టివ్ గా ఉంటారు కదా? yes, like it depends on the company and the team as I cannot generalize that, but still obviously support ఉంటుంది. Good thing about data science is lot of it is on openly available on web. Okay, you can openly available on internet. Okay. So lot of your work, there are lot of very good resources on internet only. So ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన పని అయితే 99% ఉండదు. But yeah, there are experts that will help. But again, if you really want to do something, then lot of those things are available on web. సో మీ ఈ 9 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో డేటా సైన్స్ ఫ్రమ్ క్రాచ్ నుండి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసుకుంటే ఎలా మారింది అని మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం? సో డేటా సైన్స్ అనేది ఫస్ట్ లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే మనకి ఒక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ ఎవరైనా లెట్స్ సే అన్వాంటెడ్
ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇలా ఇనిషియల్ గా ఇలాంటి కొన్ని యూస్ కేసెస్ తో స్టార్ట్ అయ్యాయి మనకి మామూలుగా. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ ద డీప్ లెర్నింగ్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. దట్స్ వెన్ ఆ లాట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ మీరు వినే ఉంటారు చాలా సార్లు, సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్. అవే బూమింగ్ లో ఉంటాయి నెక్స్ట్. Yes, so because of neural networks, lot of companies did that. So అదేంటంటే బికాస్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ హ్యాస్. ఓకే, అంటే మనకి ఇంకోటి ఇందులో చెప్పాల్సింది ఏవేవో కొత్తగా వచ్చినవి కాదు. ఈ కాన్సెప్ట్ 1960s నుంచి అది ఎవరికి చాలా మందికి ఇది చాలా కొత్త అనుకుంటారు. కానీ 90% ఆఫ్ యువర్ ఆల్గరిథమ్స్ దట్ మనం వర్క్ చేసేవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవే, ఆర్ సమ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నవే. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు కాంప్యూటేషనల్ పవర్ పెరగడం వల్ల ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ హెల్పింగ్ కదా. సో న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా 1960s నుంచి. సో బికాస్ ఆఫ్ ది కాంప్యూటేషనల్ అవైలబిలిటీ, సిస్టమ్స్ తో ఎక్కువ సిస్టమ్స్ మీద మనం వర్క్ చేయొచ్చు ఒకేసారి యూజ్ చేసి అన్న కాన్సెప్ట్ రావడంతో మనకి డేటా సైన్స్ చాలా వైబుల్ గా అయిపోయాయి. సో అదొకటి. నౌ కమింగ్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ సింపుల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథమ్స్. క్లాసిఫికేషన్ అంటే బైనరీ అనమాట, నాట్స్ ఇలా చిన్న లేదా మన ప్రెడిక్షన్. లెట్స్ సే మీరు రియల్ ఎస్టేట్ ఒక ల్యాండ్ ప్రైస్ ప్రెడిక్షన్, ఉన్న ఏరియాస్ కొన్ని పారామీటర్స్ బట్టి ల్యాండ్ రేట్స్ కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా చిన్న యూస్ కేసెస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి లేటర్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ because of neural network, lot of things like image pattern ఒక ఇమేజ్ ఉంటే దాంట్లో కొన్ని పార్ట్స్, ఇప్పుడు మీకు ఒక PDF డాక్యుమెంట్, ఆ PDF డాక్యుమెంట్ లో ఏముందో మొత్తం రీడ్ చేయొచ్చు. ప్రాపర్ ట్యాబులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే అలా చాలా యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో అది నెమ్మదిగా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కాదు. ఇప్పుడు మీరు చాట్ జీపీటీ లాట్ ఆఫ్ LLMs జనరేటివ్ వాట్ ఎవర్ నౌ ఇట్ హెస్ కమ్ దిస్ ఫార్ అన్నమాట బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది కాంపిటేషనల్ పవర్. సో డేటా సైన్స్ లోకి రావాలనుకుంటే మన సబ్స్క్రైబర్ లో చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు అనుకోని, సో ఫ్రెషర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏమేం ముఖ్యమైన స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలంటారు? ఎవరైనా డొమైన్ చేంజ్ అవుదాం అనుకున్నా, లెట్స్ సే దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డెవలపర్ ఆర్ they are working on cyber security, so they want to change the domain, data science loki shift avadam. Domain change avvalanunte ఏ type of skills main ga ravali, like coding or any other type of tools? Yeah, so one is coding, basic coding for Python నేర్చుకోవాలి. Then there are machine learning algorithms. Okay, machine learning, all of this is luckily available on Coursera, where highly classified professors will teach. So మీరు ఎక్కువ మనీ కూడా స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు. నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే you can get started with something in Coursera కూడా చాలా ఉన్నాయి. డేటా సైన్స్ స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. లేకపోతే deeplearning.ai అని స్పెసిఫిక్ గా డీప్ learning.ai అని Courseraలోనే ఉంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. యూ కెన్ గో టు అదర్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, బట్ డోంట్ బర్న్ అవుట్ యువర్ మనీ సో మచ్ ఇనిషియల్లీ. Courseraలో అయితే సింపుల్ గా మీకు తక్కువ ప్రైసెస్ కే మీకు కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్, గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ దట్. మీకే అందులో లర్నింగ్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. బేసిక్ Python, ఓకే, నౌ బేసిక్ SQL అండ్ దెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఐ థింక్ దీస్ ఫోర్. నౌ ఇది ఒకటి నేర్చుకోవడం, ఒకటి projects మీద. there is this website called Kaggle, okay, where Kaggle.com లో and a lot of data science learning competitions are posted అనమాట. lot of people provide solutions there which are very good. So మీకు ఒకవేళ రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్, డేటా సైన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా కావాలనుకుంటే ఆ సొల్యూషన్స్ కూడా, ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది, సొల్యూషన్స్ ఉంటుంది. సో మీకు చాలా మటుకి ఓపెన్ గానే అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో if you're someone who is like, if you want to go to a coaching institute, you can do that. If you want to learn through self, you can even do that without burning much of your. Both of them are possible. Okay. సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ గా వచ్చారో, ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, వాళ్ళు ఒక ఇంటర్న్షిప్ కింద ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు నేర్చుకుని ఆ సర్టిఫికేట్ ని వాళ్ళు రెజ్యూమ్ లో. నేను ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను చేయొచ్చు. ఓకే, Kaggleలో అది ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను, ఇలా డేటా సైట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను, ఇది నేను చేసింది. యూ కెన్ ఆల్సో పోస్ట్ యువర్ సొల్యూషన్ దేర్ అండ్ పుట్ ఎ లింక్ ఆన్ యువర్ బయో యాజ్ వెల్. ఓకే, సో రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకి, అన్లెస్ యూ గో టు ఇండస్ట్రీ, యూ వోంట్ గెట్ దట్.
ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈ డేటా సైన్స్ లోకి జాబ్స్ దొరుకుతాయి వాళ్ళకి. జాబ్స్ దొరుకుతాయి. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ థరో ఇన్ వాట్ యూ డు. సో రిఫరెన్స్ ఉందని అంటారా, లేకపోతే ఏదైనా వెబ్సైట్ లింక్ త్రూ లింక్డ్ఇన్ ఇది? I would say, looking at the current job market, see if you had asked me the same 4 years back, then నేనేం చెప్తానంటే, అప్పుడు ఏం చెప్తానంటే, మీరు డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకున్నా మీకు జాబ్స్ దొరుకుతాయి అని చెప్తాను. కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కి ఐ కెనాట్ ఆన్సర్. ది థింగ్ ఇస్, రిఫరెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ద జాబ్ మార్కెట్ హెస్ చేంజ్ సో డ్రాస్టికల్లీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ కి అంత ఈజీగా లేదు. బట్ స్టిల్, if you are, again, as I mentioned, if you are doing good in what you are doing, then I think references should help you. Okay. References are the preference that you can go. And one more thing, ఏదైనా కంపెనీకి అప్లై చేయాలనుకుంటే, this is a job tip అనమాట. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కంపెనీస్ ఆ జాబ్ పోస్టింగ్స్ చూడండి. విత్ ఇన్ 24 hours మీరు అప్లై చేయగలిగితే, based on the job description, if you are interested, ఆ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితే, there is a high likely chance that you will get an interview call. బికాస్ 24, ఎందుకంటే చాలా మంది ఒక జాబ్ కి చాలా మంది అప్లై చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిఫరల్స్ ఆర్ గెటింగ్ త్రూ లింక్డ్ఇన్ ఓన్లీ. సో ఇఫ్ వారికి ఒకవేళ రిఫరల్స్ లేకపోయినా లింక్డ్ఇన్ లో పరిచయాలు పెంచుకొని వాళ్ళని రిఫరెన్స్ అడిగి, యూ కెన్ డూ దట్. సి, లింక్డ్ఇన్ ఇస్ వన్ వే. అగైన్, నాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ రెస్పాండ్ ఇన్ టైమ్లీ మేనర్. సో నేనేమంటానంటే, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కంపెనీ, అట్లీస్ట్ మీరు కంపెనీస్ పిక్ చేసుకోండి. మీకు ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అవి జాబ్ పోస్టింగ్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో విత్ ఇన్ 24 hours పోస్ట్ చేసిన విత్ ఇన్ 24 hours మనం అప్లై చేసుకోగలిగితే మనకి హైలీ లైక్లీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏ కంపెనీకి. రిఫరల్ ఈస్ వన్ గుడ్ వే. దట్ ఈస్ ఆల్సో బెటర్ ఆప్షన్. బట్ అగైన్, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో రిఫరల్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఈస్ వాట్ ఐ థింక్. ఓకే, ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. సో and don't wait for LinkedIn alerts also, because LinkedIn alerts usually come after 15 days, where already 500 applications or 1000 applications వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. వాళ్ళు దాన్నే వెట్టింగ్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటారు. ఇంకా మీరు కొత్తగా అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది. సో it's like you go to the company that you want to apply, see if there is any jobs that are coming. If there is something like that, then do. Also get in touch with some of the like you mentioned, referrals. If you try to get referrals also, that's very well. Yeah, job market freshers ka aithe, well, I would say currently it's a bit of tricky situation, but yes, but we నేర్చుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఓకే, సో ఇందులో ఏ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలంటారు డేటా సైన్స్ లోకి ఎవరైతే ఉంటామనుకుంటున్నారో? Okay, so tools and technologies like for data exploration. Okay, there are 2 types. Again, business analytics lo pellanukondi. Okay, again, you need to understand Tableau or BI. So ఇప్పుడు నీకు టాబ్లో అనేవి అలా కొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. మనకి జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ డేటా గురించి పవర్ బిఐ. సో లాట్ ఆఫ్ tools are available just to explore. Again, Python SQL are the basics అన్నమాట. దేనికైనా సరే, even for business analyst, SQL is the important thing that they need to learn. And business understand domain. And ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. మేబీ లెట్స్ సే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనేది కొంచెం ఫేమస్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్రేమ్ యువర్ పర్సన్ వెల్, like learn better English, that can also help you. So technologies ante, again, like I mentioned, Python ane language manaki main important. So if you are going into deep learning and then Python ఈ tools అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావాలంటే ఎవరైనా ఏదైనా సర్టిఫికేషన్స్ చేయాలా? రియల్ టైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందా? అంటే లైక్ సర్టిఫికేషన్ కి వాల్యూ ఉంటుందా, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి వాల్యూ? మోస్ట్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. సర్టిఫికేషన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేర్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, if it's outside here, if it's in some of the top tier institute, like if you're doing master or some doing certifications from top tier, then also it might. So indra ee type of certifications unta? Again, experienced వాళ్ళకి different certifications ఉంటాయి. How again, like masters in data science, masters in applied AI, masters in ఇలా చాలా. So depends on what you are trying to pursue. లైక్ ఏదైనా టాప్ డొమైన్స్ ఉన్నాయా? లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం సిహెచ్ అనేది ఒకటి చెప్తారు, అండ్ సిఎస్ఏ కాంటీ ఇలా ఉంటాయి. సో అలా డేటా సైన్స్ తీసుకుంటే పర్టికులర్ ఏదైనా పెద్ద వెబ్సైట్స్ గానీ అలాంటివి ఏమైనా రికమెండ్ చేస్తారు? There are some institutes like Great Lake, okay, which provide good certificate. Again, like I mentioned, మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ కోర్సెరాకి వెళ్ళండి. అసలు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అప్పుడు అర్థం. తర్వాత మీరు టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
if you want to pursue master like masters in US in that, then you have to crack that. So a lot of requirements are there for there as well. Like మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసి ఉండాలి. కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ కి వెళ్ళాలంటే ఆల్రెడీ అందులో వర్క్ చేస్తూ రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. కొన్ని మామూలుగా కూడా సర్టిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసే ఉన్నాయి. గ్రేట్ లైక్ ఐ మెన్షన్ గ్రేట్ లైక్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ డేటా సైన్స్ కి మనకి ఇండియాలో ఏదైనా డిస్టెన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఏమైనా మీకు ఐడియా ఉందా, ఆర్ మాస్టర్స్ రెగ్యులర్ గానే చెయ్యాలా? అంటే జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాస్టర్స్ చేయాలి ఇందులో అనుకుంటారు, దానికి మీ సజెషన్ ఏమంటారు? డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ ఆమ్ నాట్ షూర్ ఆన్ బట్ మాస్టర్స్ చాలా యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్. ఈవెన్ బీటెక్ కూడా డేటా సైన్స్ యూనివర్సిటీస్ హావ్ స్టార్టెడ్ ఆఫర్. ఓకే, సో బీటెక్ ఆల్సో దే స్టార్టెడ్. బీటెక్ ఆల్సో అట్లీస్ట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ చాలా యూనివర్సిటీస్ లో ఇప్పుడు బీటెక్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ఉంది డైరెక్ట్. IITs లో డెఫినెట్లీ యుల్ హ్యావ్ ఇట్. ఈవెన్ అదర్ మాస్టర్స్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అగైన్ లోకల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ 3 months 6 months కోర్సెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి where you can get that, but job facility it's again up to us. Like certifications చేసే జాబ్ మీరే వెతుక్కోండి అంటే అది వేరు. మన జాబ్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే బెటర్ చూస్తే అట్లీస్ట్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, యూ బెటర్ గో విత్ దట్. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే టెక్నాలజీ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉంది. సో కొత్తగా వచ్చిన టూల్స్ అండ్ ట్రెండ్స్ ని మీరు ఎలా క్యాచ్ చేస్తారు? So this part, right, like I mentioned, lot of us saying when I started, it's just 9 years, lot of evolution has happened within data science only or artificial intelligence. Okay, so ela ante manaki if we are becoming redundant, there is no longer company will keep us. Company మనం ఉంచుకుంటున్న గ్యారంటీ ఏం లేదు. ఒకే టెక్నాలజీ దాని మీద స్టిక్ అయిపోతుంది. మనం నా విల్ బి సో we have to understand what is happening, what tools are correct. We should either follow some of the LinkedIn లో చాలా మంది ఉంటారు, so they post regular updates on whatever. స్కిల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటారు. Upskill definitely important. So like in that way, so becoming understanding a large language model, okay, how it works, how it helps us in our daily work activity, that should we should be able to understand. And if you want, so one thing I would suggest for anyone is try to become an expert in what you are trying to do. Okay. So there is no substitute to that. Like సో ఒకవేళ అది ఆ అప్రోచ్ కనుక మనకి ఉంటే విల్ ఆల్వేస్ కీప్ అప్డేటింగ్ అవర్సెల్వ్స్. ఇన్హెరెంట్ గా చేస్తారు. సో ఎవరైతే బిగినర్స్ ఈ ఫీల్డ్ లోకి వస్తారో, సో వాళ్ళు ఎక్కువగా చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ ఏముంటాయి? బిగినర్స్ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ అట్లీస్ట్ if once they are into data science, they think that data science is like magic. అది కాదు. సో there are lot of it is heavy grinding అన్నమాట. ఎందుకు అంటే 80% of your work is ప్రిపరేటింగ్ డేటా ఉంది. చాలా మనకి బయట చాలా చెత్త ఉంటుంది. ఆ చెత్తని మనం ఫిల్టర్ రావాలంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే మనము ఏదో చాలా మంచి వర్క్ చేస్తున్నాం అనిపించింది. వాటి చాలా మటుకి లెట్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి డేటాలో, అవి అలా కొంత చాలా మటుకి అదే ఉంటుంది. సో చాలా మంది డేటా సైన్స్ నచ్చకపోవచ్చు వన్స్ దే కమిట్. సో అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ పీపుల్ ఆస్క్ యూ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ వన్స్ యూ, అంటే 3 stages అనమాట. ఇందులో నేను మీకు కన్ఫైన్ గా చెప్పాలంటే, ఒకటి డేటా కలెక్షన్, ఒకటి డేటా ప్రిపరేషన్, తర్వాత ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మోడల్. ఈ మూడిటికి కూడా సపరేట్ టీమ్స్ ఉంటాయా? సేమ్ టిప్. డేటా కలెక్షన్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్న సిస్టమ్స్ కి నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ అట్ ఆల్ సమ్ tables need to be created from few other tables where we don't have access, data engineering people will come into play. That's a different thing. But generally out of the available data that we have, మనము కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవడం, తర్వాత దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవడం, మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో తెచ్చుకోవడం, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఇదే చాలా మందికి ఈ ఫేజ్ అంతా, డేటా సైన్స్ అంటే ఈ ఫేజ్ అంతా తెలియదు. అంటే దే నో, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ 80% ఆఫ్ వర్క్స్ గో దేర్. అంటే చాలా మందికి అక్కడే టూల్ బేస్డ్ చేసేసి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ బ్యాక్ ఎండ్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్, రైట్? It's not like a lot of people think that it's only model build, like algorithms యూస్ చేసి మనం డేటా పంపింగ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్ అనేది చాలా మందికి ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. బిగినర్స్ కేస్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూర్ ఇంటూ ద ఫీల్డ్, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ హావ్ దట్ మిస్కన్సెప్షన్. బట్ యాజ్ ఎ బిగినర్ చాలా మటుకి మనము రియల్ వరల్డ్ లైఫ్ లో చూడరు కాబట్టి చాలా మటుకి ఇదే వర్క్ ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కీ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ యువర్ థింక్. బికాస్ గార్బేజ్ ఇన్ గార్బేజ్ అవుట్, దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ అన్నమాట. సో మనం డేటా తప్పు పంపిస్తే తప్పు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో ఇట్స్ లైక్ దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నమాట. సో డేటా ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ద కీ. అండ్ చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో బిగినర్స్ మిస్టేక్ ఏంటంటే చాలా మంది అది కీ అనుకో, మోడల్ బిల్డింగ్ కీ అనుకుంటారు. మోడల్ బిల్డింగ్ ఈజ్
is also important, but again, this is most of the times you work on this only data preparation. సో ఈ డేటా సైన్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటాయి? లైక్ స్టార్టింగ్ ఎవరైతే బిగినర్ గా జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి L1, L2, L3 అలా ఏమైనా ఉంటాయా? ఆర్ డిఫరెంట్? Yeah, I mean, different companies have different roles. Yeah, but in general, what I'll say, data analyst can start also. Then senior analyst, maybe data scientist, senior data scientist, then lead data scientist. Depends. Yeah, depends. Like it can be assistant manager. Depends on the company that you are working again. It could be machine learning engineer in between. You can have machine learning engineering. So again it's up, depends on the role, but again your expert is let's say if you're working for Microsoft, a senior data scientist is equal to some principal data scientist at some other. So it's like that, depends, but again roles will be like this. Initial data analyst can స్టార్ట్ అవుతాము, తర్వాత డేటా సైంటిస్ట్ రీచ్ అవడానికి ఒక 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్, 3 or 4 ఎక్స్పీరియన్స్, 3 or 4 years ఎక్స్పీరియన్స్. సీనియర్ డేటా సైంటిస్ట్ 6 or 7 years ఎక్స్పీరియన్స్, లీడ్ డేటా సైంటిస్ట్, అలా రోల్స్ కి బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పర్టీస్. సో ఈ డేటా సైన్స్ లోకి ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ కానీ ఆర్ ఎవరైతే కెరీర్ డొమైన్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ సలహా ఇస్తారు? వన్ గుడ్ థింగ్ ఇన్ డేటా సైన్స్, ఎస్పెషల్ ఇన్ డేటా, మీరు ఏ ఫీల్డ్ అయినా చదువుకోండి, డేటా సైన్స్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ లైక్ ఎలా అంటే మీరు PC మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మ్యాథ్స్ వుడ్ బి ద అండర్లైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ది. సో బేసిక్ మ్యాథ్స్ కి వచ్చేస్తే బేసిక్ మ్యాథ్స్, సో మ్యాథ్స్ గురించి స్టాట్స్ కూడా అంతే. సో అండ్ ఆల్ ది ఆల్గరిథమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డేటా సైన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్లబ్డ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి వచ్చిన ఆల్గరిథమ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలా అంటే కాన్సెప్ట్స్, ఆల్గరిథమ్స్ అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్గరిథమ్స్, సమ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. సో ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ ఎనీ, మీరు ఏ ఫీల్డ్ ఏ డొమైన్ లో ఉన్నా, అంటే ఏం చదువుకున్నా దాని గురించి పక్కన పెట్టండి. డేటా సైన్స్ అయితే మీకు దాట్స్ నాట్ ఎ రోడ్ బ్లాకర్ ఫర్ coming into data. For computer science, it can be a different scenario, but data science, I don't think so, because it is already an amalgamation of multiple fields. So మీరు ఏ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చినా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అనేది మీకు 1 year బయట మార్కెట్ లో డేటా సైన్స్ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్ టర్మ్ కింద. ఓకే, it is also that way. Like lot of companies are adopting data science solutions. Initially they were little hesitant now, but they're adopting. Now మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే మనము రియల్ వరల్డ్ సినారియోస్ మనం ప్రాజెక్ట్స్ మోర్ అండ్ మోర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మనకి దాని మీద అండర్స్టాండింగ్ బాగా పెరుగుతుంది. సో ఫర్ బిగినర్స్ ఐ వుడ్ సే స్టార్ట్ డూయింగ్ సమ్ లిటిల్ కోర్స్, ట్రై టు గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. మీరు కోర్సులు మొత్తం నేర్చుకోవాల్సిన కొంత నేర్చుకుని కూడా మీరు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, సింపుల్. మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో దాని మీద ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసినా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట స్నేహితులు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాము అనేది కూడా మనకి ఆలోచన ఉండాలి. సో ఎందుకు చేస్తున్నాము అనేది, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఈమెయిల్ స్పామా కాదా అనేది నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అసలు దానికి డేటా సైన్స్ సొల్యూషన్ అవసరం ఎందుకు అవసరం ఉంటే మనం ఎలా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలం, ఇలా థింకింగ్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంది. సో వచ్చే 5 years లో డేటా సైన్స్ ఫ్యూచర్ అనేది ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? సో కరెంట్ ట్రెండ్, lot of the works that we do get automated. Okay, that's all. Even for data science field, I'm not just saying for other field, even for today మీరు ఇప్పుడు చూస్తే LLMs కి ఒక చిన్న డేటా సెట్ ఇచ్చారు, మొత్తం అదే చేస్తుంది. మొత్తం పని అదే, ఫ్రమ్ డేటా ఎక్స్ప్లోరేషన్ టు మోడల్, అదే మీకు ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి మొత్తం ఇచ్చేస్తుంది. మీరు సింపుల్ ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ లో, ఓకే, టేక్ దిస్ డేటా సెట్, గివ్ మీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఫర్ దిస్, బిల్డ్ ఎ మోడల్ ఫర్ దిస్. మీరు సింపుల్ గా LLM కి ChatGPT కి ఇచ్చారు, మొత్తం అదే. So it is important to understand, like again, expertism is the key. Like if you are expert in doing what you're then I think your relevance is always there. Adokati chepta. And going into the next 5 years, currently LLMs చాలా బిగ్ కంపెనీస్ బెట్ చేస్తున్నాయి. అది ఎలా షేప్ తీసుకుంటుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అంటే ఎలా అంటే లెట్స్ సే 2 people are assigned to a project. Now whatever 2 people are doing, one can do within the same time. Okay, because మీరు చూడండి lot of coding tools వచ్చాయి where you just prompt something, it will give you that code అన్నమాట. కోడ్ ఇస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. అసలు మాకు తెలియాలి అది కరెక్ట్. ఓకే, అది ఇస్తుంది, కరెక్ట్ అయి ఉంటే చెప్పకపోవచ్చు, బట్ హ్యూమన్ చెక్ అనేది రిక్వైర్డ్ అంటారు. రిక్వైర్డ్ అలాగా. ఇప్పుడు ఇద్దరు డెవలప్ చేసే కోడ్ అది within 30 minutes లో ఇచ్చేస్తారు. So within no time you can get the code, but still you have to validate that. You have to do a lot of things on top of what the code giving the output. So coding perspective లో
మేబీ 100 మంది చేసే పని ఇప్పుడు 50 మంది చేస్తారు, ఈవెన్ 20 members. But still, if you want to be within that 20 members, you still have to understand a lot of things in data. That's what I can say for now. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి Lot of things automate అయి ఉన్నాయి అంటున్నారు. Again, companies can hype it. Companies, we do not know the actual reality only when it's coming into the play anamata. So future is agentic AI. It could be quantum compute. It could be agentic AI. It could be other things as well. So because every alternate day you see some research paper coming out, we cannot predict what exactly can happen. But still, that is how it is. సో ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో దీని వల్ల డేటా సైన్స్ లో ఏవైతే బిగినర్ జాబ్స్ ఉన్నాయో ఆ జాబ్స్ ని ఈ ఏఐ అనేది రీప్లేస్ చేస్తుందా, ఆర్ ఇది ఫ్యూచర్ లో మీకు ఒక పవర్ఫుల్ టూల్ కింద యూజ్ అవుతుంది అంటారు మీ అభిప్రాయం? యాక్చువల్లీ బోత్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ సింపుల్ టాస్క్ కెన్ గెట్ ఆటోమేటెడ్. సో సింపుల్, వెన్ ఐ సే సింపుల్, లైక్ కోడింగ్ ఉంది అనుకోండి, లెట్స్ సే అగైన్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ కెన్ గివ్. కోడింగ్, సో లాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఇంటో. What these how these LLMs are trained. They use that code to train them, and then that is giving us the output. So ఏంటంటే మనకి ఫ్రెష్ గా వచ్చే వాళ్ళకి అంత ఈజీ కాదు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంత ఈజీ అవ్వకపోరు గెటింగ్ ఇన్ టు డేటా సైన్స్, ఎస్పెషల్లీ అట్ దిస్ ఫేజ్ అనమాట. బికాస్ పీపుల్ స్టిల్ డు నాట్ నో, పీపుల్ స్టిల్ ఆర్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు యూటిలైజ్ ది LLMs and all, okay, to productionize their system. Okay, one is that. The other one is it will become very helpful. Like మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లెట్స్ సే యూ డోంట్ నో హౌ టు యాడ్ టు మనం స్టాక్ ఆఫ్ లో జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, గూగుల్ సెర్చ్ స్టాక్ ఆఫ్ లోకి వెళ్తుంది, అది మనం చెక్ చేసుకుంటాం, తీసుకొచ్చి కాపీ. ఇప్పుడు ChatGPT ఉంది, యాడ్ 2 numbers డైరెక్ట్ కొట్టారు, అదే మీకే మల్టిపుల్ కోడ్స్ ఇచ్చారు. సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో గివ్ యూ టెస్ట్ కేసెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్. సో ఏంటంటే మనకి కోడ్ అవైలబుల్, మనం ఏం చేస్తాము, డైరెక్ట్ గా కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని మన వర్క్ అవుతుందో లేదో చూసుకుంటే. సో the work that you do becomes faster. So whatever you might do in 10 days, you can do it in 5 days. Okay. So I would suggest, like, not just data science, like you need data science expertise or maybe full stack data science can come into picture, like full stack developer maybe full stack data science come into picture because of this tool. ఎందుకంటే maybe data science వర్క్ ఒకటే కాకుండా నాకు మీరు అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు గెట్ ఇన్ అవ్వగలరు అంటే, లైక్ అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటే యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ సర్వే. లేదు మనం పై నేర్చుకునే పోదాం అనుకుంటే దట్ డజంట్. సో బేసిక్ కోడింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం రీప్లేస్ చేసేస్తుంది. సో ఎవరైతే దీంట్లో ఇంకా స్టాండర్డ్ జాబ్స్ లో yes replacement, and it will give you the code again. You still have to know whether it is working or not, right? Correct. So human check always required. Human check అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. Maybe understanding the code is much more difficult than writing. Correct. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కోడ్ అది ఇచ్చేస్తుంది, కానీ అది అసలు ఏం చేస్తుందో మనకు అర్థం అవడానికి కొన్ని డేస్ పట్టు. అదే మనం రాసేసాం అనుకోండి, 1 day అయిపోవచ్చు కూడా ఒక్కొక్కసారి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ అండ్ హౌ యూఆర్ డూయింగ్. బట్ అగైన్ I don't know at present. I also don't know how it is going to explode. A lot of people are saying a lot of jobs get automated, and that's how the job market is out there right now. So, but let's see. I don't believe in complete automation because I have seen how LLMs work. So, especially for simple tasks of mine, a lot of it gave wrong result. Okay, so it's not like it has automated, but again, depends. Like someone is coming up with a very new architecture. God knows, like it can automate. సో టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావచ్చు. ఇంతకు ముందు అయితే ఉండేది కాదు, ఇప్పుడైతే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రాంప్ట్ అగైన్ ఇంతకు ముందు కూడా బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి అదర్ ఆపర్చునిటీస్, లైక్ ఐ మెన్షన్ టాబ్లూ ఆర్ BI. సో బిజినెస్ పరంగా మనకి మనం మాట్లాడుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే those are some of the tools that you can use. Not much of coding. నేను కోడింగ్ ఉందరదాన్ని కానీ maximum 10%. That's how you would do coding if you are into business analytics and all. Now with LLM ChatGPT into picture, maybe just English words, like if you are able to do prompting correctly, AI testing. Okay, so let's say మీరు ChatGPT యూస్ చేసి ఒక టూల్ బిల్డ్ చేశారు. ఓకే, దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. How do you test it? Okay, maybe a simple English verbatins where you try to test out different scenario, whether the ChatGPT is working or not. Okay, those are some of the chances that I can see. But right now,
you still need to have some coding, at least SQL to get into SQL to get into data. సో డేటా సైన్స్ లో కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో మా ఆడియన్స్ కి మీరిచ్చే మీ తరపున మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఏ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ మీరు ఇస్తారు? Career building, first try to, if you have let's say, there are two things here. One is the job market out there. మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాం, మనకి ఏ రోజు బాగా అవైలబుల్ ఉన్నాయో దాని మీద మనం వర్క్ చేయడం, దట్ ఈస్ ఆర్ బేసిక్ థింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ out of interest. First thing, lot of cases fall into first thing. Job market bad is బాగుంది, సో మనం ఇది అప్లై చేస్తే మనకి జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా. సో ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ దట్ ఆల్సో, వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ try to do more of project along with learning concept. Try to do more of projects that are openly available. Projects means hands on experience, real time experience they need to get. రియల్ టైం అని ఇనిషియల్ గా రాక, రియల్ టైం అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో మనకి ఇంటర్నెట్ లో ఫ్రీ రిసోర్సెస్, వాటిని యూస్ లైక్ ఐ మెన్షన్ Kaggle is one of the best sources to get into. అంటే చాలా మంది మంచి మంచి సొల్యూషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వేస్ అన్నమాట. Along with that, maybe if you get a chance, tag along with some of the experienced employees as well. Okay, like you need not work on their company, but like try to connect with them, understand what is happening, understand what you need to learn on a daily basis. So అలా చేసినా కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ ఇనీషియల్ గా మీకు పెద్ద కంపెనీస్ లో ఛాన్స్ రాకపోయినా ట్రై టు గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్మాల్ కంపెనీ దట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్క్. ఆ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకున్నా మీకు హెల్ప్ అవ్వచ్చు చాలా మంది, బికాస్ బేసిక్ డేటా సైన్స్ LLMs కూడా చేస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో దే. సో హౌ డూ యూ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్, లైక్ నువ్వేంటి డిఫరెంట్ అంటే అదే ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది, లైక్ నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది, సో ఐ కెన్ బి ఆఫ్ వాల్యుబుల్ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో ఈ డేటా సైన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఫ్రమ్ బీటెక్ నుంచి ప్రిపేర్ అయితే బెస్ట్ అంటారా, లేకపోతే బీటెక్ అయిపోయాక ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో ఏదైనా కోచింగ్ సెంటర్ కి వెళ్ళి ప్రిపేర్ అవ్వడం బెస్టా, లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టు కోర్సెరా ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ లో ప్రిపేర్ అయితే సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో ఎనఫ్ అంటారు? సో అగైన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్, try to do it from BTech. Okay, if you get from third year or fourth year, right? Third year should be sufficient. Data science కి జనరల్ గా 6 months కన్నా ఎక్కువ టైం ప్రిపరేషన్ అవసరం. చాలా మంది ఈవెన్ 7 days లో నేర్చుకోవచ్చు అంటారు. మంచి Udemy కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ సపోజ్ కృష్ణ they provides a very good content and in Udemy that is for a very cheap, like around 1,500-2,000 rupees కి మీకు మంచి కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆయనది. సో మేబీ యూ కెన్ యూస్ దాట్ యాజ్ వెల్. హీ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో అలా అనమాట. అంటే మీకు ఛాన్స్ ఉంటే బీటెక్ నుంచి నేర్చుకోండి, లేదంటే ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇయర్ యూ కెన్ స్టార్ట్. దట్ షుడెంట్ బి రోడ్ బ్లాక్ టు ఎనీ ఆఫ్ యువర్ కెరీర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలు గారు, చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ అయితే ఇచ్చారు మా ఆడియన్స్ కి. ఎవరైతే డేటా సైన్స్ లోకి రావాలని ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో, ఎవరైతే రావాలనుకుని ఎలా రావాలో కెరీర్ పాత్ తెలియకున్నారో, థ్యాంక్స్ అలా. థ్యాంక్స్ లక్ష్మి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. అండ్ మీ జర్నీ కూడా మా ఆడియన్స్ కి చాలా మందికి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుంది. సో స్టార్ట్అప్ తో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు Big 4 కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టు సో మెనీ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ వీడియోని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి. ఎవరైతే డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ లోకి వద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఆర్ ఎవరైతే కెరీర్ ని డేటా సైన్స్ లోకి షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ కావాలి డిఫరెంట్ డొమైన్స్ మీద అనుకుంటే కింద కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఆల్రెడీ మనం మన ఛానల్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ పాడ్కాస్ట్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసాము. అండ్ పైన డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ కూడా ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. ఐల్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్.